Ngenda gende wa Amos. I'm going to record whatever I talk with Amos. Na kino ka nchongerezeko feyi tukusaba olage family y'ombuno toli musiyaz. Ize abana Uganda bagambye senga asidi musiyazi family yange tosobola kujiga ebintu bya kisiru because they know I am not a musiyazi. Fair, there is a reason why your family is angry thinking oli musiyazi. Yes. Because your family is always no akana akakuba abantu olugalo family ebere kamanyi kava buto. Kati nengamba Faye, I'm going to do anything to clear your name because tewali nsonga lwaki sawa zino bakuingiza me and Amos. It's me who broke up with Amos. Nangamba Amos yamweti sembu ye yatwawula. That video is there ngo mwana ajikoze ne mgamba it's okay. Nali sogera na Amos that time. Ani ali amanyi mbuno ankontambi ali kyalako waneno ankontambi tusanyuso kula. Mazima. Yes. So nenkwate kubone ngamba Faye ngenda genda wobogame if Amos wabachina mu mkono nja kitegeera. He's very predictable. Ngenda mu ku recording and I have a recording when I went to Amos's. It was night. Nemugamba, I'm going to go there, record him for you. Know if they paid, we shall play that audio. Now when Nakugamba Senga Angelina, a voice memo. I know. I sent it to you. Era Zubeda nakanoleka ankalisewo. Zubeda nga obulirira Faye okuwemula n'okunywa omwenge tukusaba obulirire Faye. Rather Shuga okuwemula n'okunywa omwenge tukusaba obulirire Faye abaana b'akantu bajja muzina akasolo kabulewo. Ekyo kiggwe Katonda wange. Abaana b'akantu bonna abafumbo n'abatali bafumbo Faye bamuyisanga ekinaabiro. Buli asanga gwe yeyolezaamu ne yeyonyekera mu maaso. Tukusaba omufumbize ave ku lujja balekerawo muzina. Mazima. Nenkwate kubone ngamba Faye because me I was feeling for her that time jukira already bamaze okunterayo interview already Zubeda amaze okunyigira okitegeera gama muise fake friend ne mugamba ebyo mbisize bali gwe kansooke nkole kinkutereeze okitegeera gove mu kifaananyi balekerawo okuteekamu ne family yeterere okitegeera nankubira nangamba nasiga like when I had a cry nemubuza oliwa nangamba ndi ku ddwaliro nti mbadde mulwadde ddwaliro kinti nagulu yali ku China Uganda Friendship Hospital enagulu nemugamba I'm driving to anasoka nemugamba ndi mukufuna Ubers je woli we are driving to come and get you oliwa nagano kungamba wali nemulemerako nemugamba Faye wona woli I want to see you okitegeera era ne Shalom nankubira nangamba Faye yankubidde akaba tali fine ne mugamba Shalom ndi mu motoka I'm going to meet her wherever she is nandagirira nti ali ku ddwaliro nengenda jamu nankwata nangamba ndabato tukanze ngenda gende mga atova wow stay there I'm going to come and pick you redo ngambi olina mulwadde over ku medication funa wotula I come and pick you nengenda ku ddwaliro ne mukima zali sawa nga 12 nga zigenda wera emu ezekaongezi bwe mukima nenkubira Shalom yangamba omufuna let me know ne mugamba mufunye oliwa Shalom nangamba get somewhere we meet but ne mugamba nayo ono mulwadde ava ku ddagala nambuuza omutwala wakonze Faye nkutwala wanti ntwale waka nakubira mugana ndoza mugana ngali waka and she didn't want that drama at their home nangamba temuntwala waka Black Sugar kankubuza ekibuuzo katono mukwana Shalom azina Faye nedda ngali nnyo mugundi eyo anyway Shalom was trying to sit down with me and Faye to discuss ku nsonga yali entuseeko masekati gange nani ne Zubeda tufune engeri gye bikaminga down. Okay. Yes, that's how he comes in. So netugamba tufune ekifo we were going to go to Switzerland later netukiriza tugende ku Yaya we twagenda ku Yaya netutuula ne bangamba buli omu ayogere side nempa Shalom side of my story ne munyonyolanga bwenzize mba nyonyola buli omu wano ne mbagamba ne ngamba Shalom bannange Zubeda ndoze kyamunyiziza kumutuuza kafaananyi kuki kantu ke nayogedde naye nze nayogera general statement nti sibu na era nayogera ne ngamba buli ali ku live si buli mukwano gwo nti mukwano gwo which is a very true statement nakati nsobola kiddamu bannaye buli ali eyandaba si buli mukwano gwo nti aba muki mukwano gwo
nangamba okay kati Faye nangamba the problem is oli Zubeda kyagamba tewaligenze ku live yani ya acid kubanga acid yavuma ku mwana we okitegeera Abannayuganda Shuga Linda kwa bannange abannayuganda at what point did I abuse omwana wa Zubeda era Linda ko Shuga tugende mpola at what point did I abuse omwana wa Zubeda Actually watugananga n'omuvuma nzijukira nze n'embizi at y'omuntu. what point did I abuse omwana wa Zubeda after Zubeda made me a sacrificial lamb but at first nali mpolereza omwana wa Zubeda atenga Zubeda nkujjukiza mbuno sinavuma mwana wo nja muvuma nawe omwegane ekiki tugende maaso bana anko ntambi era ne bampa example ne bangamba wali wulidde otya si actually Faye yampa example nangamba wali wulidde otya singa ntula ne Namukasa okitegeera because she's someone you don't like why do these people why do these people act like omwana like Zubeda malaika wana Zubeda atuuza abantu katuuti ne bavuma abaana b'abantu yes or no yes wana bavuma Serini bamuyita malaya a baby ate nagenda wadde mu kibada a baby neba oyinza okuvuma Shiba owulira naye nga tovumye mwana wa Shiba nenge ebigambo byovuma Shiba bivuma mwana wa Shiba owulira bw'ojja n'ogamba mbu Shiba yafuna olubuto n'akyankalanya obufumbo automatically obeera ovumye omwana mutuggyeko wano ebintu ebyekisiru wano mwavumanga Junior wano Zubeda yampanga ebintu ebyokuvuma abaana ngenda kubikomyawo imbu abaana bafulufiga babakwata babazina owulira what makes them think Zubeda is an angel ekikigwe Zubeda nga yabikugamba ayogera ku baana b'abantu oba n'akyaza abaana b'abantu ne bavuma abaana b'abantu nenga yo wa Zubeda tebasobola Zubeda ndiwa kugamba bino ebigambo si ye gwa kyasinzeeyo omwana omubi ku apu oba omwana alabika omubi oba akaana akakonziba but the reason why abantu bakulemesamu because they were serving you the test of your own medicine. That is it. They were serving you a test of your own what? Medicine. Inti nawe owulireko nga bamama b'abaana abalala how they feel. Wano waliwo abaana kuzi apu kuno nga baliko obulemu. Tubayamba nobayamba. We don't even want anyone obabulinga. But the reason why abantu balaba akaanako ne bakalemezaamu it is because Zubeda wali osusse okutuuzanga abantu ne bakola ki ne boogera ku baana b'abantu ebyo ebintu ebyekisiru bye mukola imbu it was not me natuuza omuntu n'ayogera what are your values ng'omuntu ow'akantu gamba nti nze nagamba abantu nti nze ku katuuti kange tutuvumirako baana. What are your values nga gwe omuntu akola akantu? Why bw'otuuza omuntu n'avuma omwana w'omuntu it means supporting abantu abavuma abaana b'abantu. Otherwise you could stop it. Owulire temukole ebyo bintu mbwe era awandiwulidde otya mbunga nkyazizza Namukasa nnyo mazi tebakolanga naye tebakolanga akantu ne Namukasa. Genda maaso wamma. So, nemugamba it's not about you Faye, it's about Zubeda. First and foremost, nze nali simanyi nti Zubeda nge until Faye told me. That is for starters. When nali nva mu ddwaliro. Okitegeera. That is the first time I knew. Era I wanted to confront Zubeda that very night. Era Faye yangana. Nangamba Shuga igwa kubeera n'abantu oyige nti oyoyoyo. Nemugamba that is not me. Nze simanyi kubeera na muntu nga nkoze kibi. Mba nino kikugamba kiveewo oyo yenze.
sisobola tuula naawe nga mu mutima nkimanyi nti no watuddeko ne hamuddale nongeya nino soka ne confront nga ne nkubuuza hamu lwaki wamugambye ABCD kiveewo tulyoke tutuule okitegeera so ne mugamba it's not going to be possible okitegeera dakika ne ziyitawo ntono ffe inaagenda mu kiyigo ng'agenze sesema n'amala sesema n'akomawo n'ayimirira nga kumpi we twali n'azirika ne tumutwala ku what was the name of the hospital ku Malcolm okitegeera bwe twamutwala ku Malcolm nalina Uncle Shalom we nali naye ne tumutwala ku Malcolm ne tucommunicate Uncle Shalom nakubira Zubeda namugamba ono alina asthma kuba oba yali yesikanga alina asthma natugamba talina asthma ne batandika omuexamininga ne tumubeerako awo in the process I knew Faye's password to her phone. Yeah, I knew her password. I knew her password because I knew that password because that phone was formerly mine. So nganza receiving abantu bonna bonna abamukubira. So nenkebere simu ya Faye because nali ndaba nga waliwo ekitagatta nga ndaba Zubeda alina obusungu bungi. Okitegeera nga because I asked myself aliso uneasy genda maaso nga nebuuza lwaki Zubeda bwe yalabye video teyambuuziza bulijjo nga ambuuza okitegeera nga ndaba obusungu bungi nengamba waliwo ekitagatta I wanted to know kubanga Faye yali angambye emisana gonna njogedde naye mugambe kino naye yalaga kino kati nga yatumidietinga naye lwaki tosirika kubanga ono mugambye angambye ekiri bwe kiti ono. So I checked their chat together. Faye yazirika ku ssaawa 3 nga zigenda wera 4. Mu simu ya Faye yali yaweereza Zubeda nti yazirise ku ssaawa 1. Ekitegeeza okuzirika kwali fake. Thank you very much. Yagamba oli nti yazirise ku ssaawa 1. Mu simu ya Faye nakuweereza screenshot anti twasazeewo kweyambula. I have them. Zizino wano. Yes. Musimu ya Faye yali yagambye Zubeda ku ssaawa 1. Imagine bampise twogere okitegeera naye nga musimu ya Faye yayogedde ne Zubeda namugamba nabadde nazirise naye ndi mukuva ku ddwaliro Shalom angambye tugende tu meeting nga musimu ya Faye balaga meeting ya Zubeda Faye na Shalom nga nze siriiko era Faye n'asuubiza Zubeda nti tagenda kwogera nange ewalala namugamba nti bannaye nze mbadde simanyi Shalom alina Shuga because ebitakati bambi Shalom yali innocent era Zubeda naweereza Faye message namugamba ate Shalom ng'aŋŋamba nti ate Faye Shuga yakukimye ku ddwaliro gwe ate oŋŋamba tolina Faye sibitegeera okitegeera ono namugamba nze mbadde manyi ngenda sinkana Faye Shalom yekka naye nsanzeewo ne Shuga naye mama ngenda bba ku recordingira mbikuweereze okiwulira that's how they want me to keep quiet okitegeera era nsirike okitegeera namugamba naye ngenda bba recordinga mbikuweereza screenshots weziri you will refer to them okitegeera I have them. In my head I'm like, why is Faye showing Zubeda nti tali mukwogera nange ate nga ali mukwogera nange earlier that day yali ansabye n'obuyambi I had sent her some money earlier that very day. I don't want to even go there. Okitegeera asigalenga gwe omunaku omwavu tugende maaso asigalenga ndi mubi kati I felt bad. By the way, I want to tell you this. I talked to Shalom about it. Nganchali ku ddwaliro. Ne muze bali kuba na getting too furious. Ng'omulwadde nsobola muzukusa ne mugamba toli mulwadde zuukuka. Weekoza. Kuba nali mu ddwaliro ne bakubira Zubeda n'agamba oyaveewa osijja waawo nga waali. Ne ngamba Shalom sijja vaawo ne ddwaliro sirye. Kambuuze. Zubeda yali yakunyigidde nnyo. Nga sikitegeera okitegeera. Faye kajiiko natabula. Initially nga tetunava ku live eno nenda kuleeta omusajja omufumbo pasta gwozina era Zubeda tukusaba akutuuze nga bwatayagala bantu nga bwabadde nga avuma Shuga tusaba akutuuza akubuulirire ove ku musajja w'abendi omuki omufumbo nga babadde nga avuma Shiba okubeera manya
namba 10 akubulirire naawe obutabeera namba 2 oba 3 era ove mu bufumbo tujja genda maaso tukyagendera ddala kati we nali mu ddwaliro ne baŋŋaano era by the way n'entambi yaliwo mu ddwaliro oli ng'aganya okujja nga wendi okitegeera ne mbagamba sigenda vaawo ate awo nno nga sina nakebera ssimu nagamba Shalom, Faye is her friend and she's my friend. She has misunderstandings with me. If she doesn't want to bury me when I die, it's okay. If she doesn't want to check on me when I'm sick, it's okay. But I'm not leaving a sick friend in the hospital in the name of Olita Anjagala. Meanwhile, someone who is unconscious, I will not go. Nemugamba J. She either has to come and stay oba abireke. Bwabanga yo okwagala kwe wa Faye. Kukola kubanga Shuga taliiwo tajja. Era najja we yajja nabuzako be yabuzako. She didn't say hi to me, which is okay. I slept. I even had sex that very night. And I came. So tekina kyekyanzijjako. Okitegeera. Then when I was nakebere simu ngandi awo mu ddwaliro jukira omulwadde tasobola kuziriukulula ntudde wali ne simu ye naye kyemanyi naye she knew I was checking her phone nenga tasobola kudda ngulu okitegeera nenkebera bulungi essimu nemala nengamba Shalom yes nengamba Faye nengamba Zube nengamba okusigala mu character y'omuntu afeintinze genda maaso nengamba Shalom, I need to talk to you. Because at that point, when I didn't sobola okwogera naye. Okitegeera. Nenfuluma naye ne mugamba, I feel so bad right now. Nambuuza obadde ki. Cause nali nkankana nga mpulira obusungu nga nsobola okukola ekintu kyonna. Ne mugamba mpulira nga teyali badde Faye. Okiwulira? Nambuuza kiki ne mugamba nkebedde chat ya Zubeda ne Faye. And they are discussing me. Ate nno nga si just that scenario kuva mabega. Zubeda we yali alina okujja ku shoot yange namugamba it's okay we yandaga failings namugamba it's okay kuba yangamba ekyamazima funa omuntu omulala sigenda sobola konze it's okay mu chat ya Faye yaweereza Zubeda namugamba ndowooza Shuga ali ku pressure ya Amos kyovola babadde ayagala video gifulumizaawo nengamba Faye namugamba edinti ndi ku pressure ukitegeera ngate asize ekifaananyi kirala abantu bayinza okulowooza nti of course bino nenda be releasinga but just mbalageko bayinza okulowooza mbu mulaba that's an exported chat yes wano Shuga yakola email me chat email me you exported chat bibyo after she went and talked it about me then Faye bibyo byonna bibyo genda maaso Shuga nkwagala Shuga oli muwala wa senga asidi ddala no receipt no authority to talk genda maaso okureportinga abantu taking a screenshot keeping evidence it is important agenda maaso mukwano inze sawa zino ndi mubi but I want to tell you one thing me I know right now nze chenayiga when I am senior Faye when I take it until they were not my friends it was just me who was their friend or if not I was alone in that friendship okitegeera kubanga nze njagala Zubeda aveya mpo olunaku lumu nga ngeya Faye oba Faye ampeyo olunaku lumu nga ngeya Zubeda nga ndi naye when nabeeranga ne Zubeda it was Zubeda when nabeeranga ne Faye it was Faye nga wentadde chat nga bange njagala n'oba teyo chat nga mbogerako atenga bajikole nga ffe we tuli okukola tebaleeta screenshot ebyanasa nedda babireete nga ndi mu boogerako ebibi okitegeera so when nalaba echat nengamba Shalom I'm very sorry I feel so bad actually I don't even know up to now lwaki nkyawulira bubi about Faye kuba nagamba Shalom newe nalinva kuddayo nengamba salirese Faye nga mulwadde naye mpulira bubi ne mugamba lwaki saagala kuleka Faye nga mulwadde nze bandeka mu ddwaliro naye the fact that mpulira bubi and Zubeda was being provocative I don't want to stay akakazi akampi ako otegeera era Shalom nangamba for your own sanity it is okay kasitaffe weetuli tugenda beerawo you go
ne mugamba it's okay nenda ne leero nsazeewo mbagambe ekintu kubanga abantu baga mungamba nnyo nti nonze oba nezina ne Shalom. I'm telling you because y'omu ku bafaayo lwaki mu bannakantu bonna y'omu ku bafaayo lwaki bano abantu batula ne boogera. The second person was Kasuku. Because Kasuku yagano yingira mu kintu kyonna. Even when I had the relationship matters, he didn't. Yanninda nga bangambe bankubye nangamba nze akantu nja kajja ku ggwe. Era yakajja kunze yakanzijako nga bantambi bonna weebali era nabuuza bantambi mwagala njawukane ne Amos ntambi ogenda kumpasa nti nedda mwagala njawukane ne Amos Shalom ogenda kunnyongera ku mukazi wo nti nedda nembuza fay mwagala njawukane ne Shalom inayo omusajja ongatteko tweyagale tubeere happy family nti nedda naye kati mundeke sinnamuvaako. That interview where I told people nkyali ne Amos we nali ewakatuku okitegeera essaawa zino ekinnuma is I'm being the bad person right now. Baali tebasobola gamba Zubeda nga agende wa Nalongole Wisi bakola akantu alayire nga batajja kunsonyiwa n'agenda n'akola akantu noyo MC Mayor eyetiisa omutwe gumulinga emboona ayasaamiridde mbw aŋŋamba mbw ambuulirira ekizibu kya MC Mayor gulinganga omusindo gwa MC Mayor wajja obuzibu MC Mayor obuzibu bwe lwe twali eri mu online rale yakwana omukazi wa waliwo omubaka yajja n'omukazi ng'agenda kukola interview okitegeera oba yalowooza mbyogedde nina yasabyogera emusimeya naye akwana omuntu bamukkiriza omuwala yali awo nga zonto bino ebisheshe ebyakajja komenti nti emusimeya yali ayagala kuzina omulalu bwemba nnimba abantu baaliwo. Why do you fuck oli yajja n'ensolo ye oli yajja n'ensolo ye n'agiperereza esigale nze wabolooza nali nabyogera nali saabyogera okitegeera bwemba nnimba Shira Price yaliwo bwemba nnimba Bad Bulaka yaliwo okitegeera nkoye abantu okwesiga ekifaananyi ekirungi okitegeera olw'okuba Shuga ayambala ebimpi olw'okuba Shuga anywa omwenge olw'okuba Shuga anywa shisha olw'okuba Shuga ateeka relationship ze ku social media kati Shuga mubi banaye temugenda kunnyigiriza kisembayo wano we bituuse enkooye okitegeera nze nga we batudde mu Talk and Talk show edisendi amagezi ge wabaddompa gakwata ogawe Zubeda kuba wagambye yatasobya gamuwe togampa mulekerawo okumpa amagezi okitegeera nga ankokuku yavuddeyo n'agamba mbu simanyanga we mbaba mikwano mubeeko newe mutasala. It is Zubeda who first crossed her lines with me before I did. Stop victimizing yourselves. Just stop it. It is no longer funny. Stop mulekerawo okubeera ne double standards. Kintamye, it's too much. Pick me, yes, bagambe, Shuga bagambe. Olw'ensonga mbuno gw'olowooza bagenda tulaba kuwolereza nze neewaayo. Let me tell you, whoever atayagala kuddamu kuntuuza mukazi tugeto ontuuzaamu kubanga leka mbabuulire. Stop thinking tino munya waliwo abasiru abaze ne baŋŋamba mbu twakumanya lwa Zubeda. My friend, my first interview was not Zubeda. Okitegeera? And I want to let you know, right now her channel has interviews eziri mu 6. Lwaki tekola kati? Bwe mbanza nze yali takola. Yes. Okitegeera? Oshagera kyengamba right now muri mukugamba Shuga teyali inze abantu abali mu company nga musimanga navumye bawa Zubeda n'abaana be njagala mumpeyo video nga njogera erinnya lya Biko njagala mumpeyo video ovuma omwana wa Zubeda njagala mumpeyo video nga nvuma omwana wa Zubeda njagala mumpeyo video. I came here nemba gamba mujjukira bulungi nnyo hamu mwena mwabaddeko ekiza feed nazze nemba gamba video emu ngovuma Zubeda. Yes nazze nemba gamba abakazi abafumbo mwenna abali eyo essaawa zino abataakinga Shiba mumpeeyo omu ali happier than Shiba mumpeeyo omu ali successful okusinga Shiba nembagamba bw'oba okimanyi oli mukazi mufumbo ng'olabirira bbaawo era nkiddamu ng'olabirira bbaawo ebyokulya gwabikola buli kimu all the dues your husband is supposed to pay for you're paying for them. You have a sex toy at home toyina njawulo na musiyazi Shiba okitegeera awo mumpeewo mwemba okitegeera naye mwenna muzze mumbugumiddeko amatako muŋŋamba ate Shuga kiri Shuga bannange tewali ogedde bwoti genda obigambe nnyoko ze siri mwana wa nnyoko nina empisa embi neyongera obategeeza nti empisa embi sizivaako kitaawo tampasa nfuke step mother wo oba tonsanga nga bukiteewo okitegeera bwe mba mbadde mpe mulaluli kakati mwenna mulinga emma n'abanja Samira
balinga n'emisino yes mpuliranga muntuuse Shuga teyali muddemu omanyi omuntu akubeereddewo omanyi omuntu let me tell you ngenda kiddamu ne wano nkyogere the 1 million they sent me on my birthday I sent her before money. Nazimuweereza it was my money stop holding me and I want to tell you njagala Zubeda mpeeyo mobile money message etaleeyo nga seeyo yakakadde keyamperezanga kange ampeeyo message nga muwa ssente nze mbaletere message nange nga muwa ssente ampeeyo Feyi twagala esimu yaffe Feyi esimu gye baakuwa gireete buli lwampa Feyi esimu gye baakuwa bring it buli message Zubeda janaleta nga mpa ssente ebyo byagamba musima yanga yambeererawo yannyamba buli lwampa message age ngenda muwa message 3 buli lwampa emu Oshegere it is too much bannange omuntu olwokubanga gwe sebo mboyambala ebimpi omuntu olwokubanga gwe teweebikirira let me tell you najja dda wano ne mbagamba I'm not a practicing Shuga Wange lindako Shuga Wange ako kansoke nka addressing nkwegayiridde kansoke nka addressing bangamba nti nnyo omwenge ntambi tanywa mwenge anko kuku tanywa mwenge kati bonga tanabba kubira babuulirira nze ndi mwana wa jjajjaawe ekimala bannange njagala mbuulire essaawa zino lwaki we bandoopye ku poliisi basavinze mama Matini Zubeda Masira bwoberanga oli mugezi nnyo lwaki why don't you advise Museveni awere omwenge nati munnange mubi Esawa mama yakuza newe namuta mama yakuza mama Martin bamusavinze why haven't they served me why are you getting part wachi mufuna kabangalizi je zinno n'ekiro ati mujje munone tofayo ize nina olwokuba oyagala bankime ekiro na Saturday oyagala ofune let me tell you oyagala ofune win mbuwansuza mukomera that message is there in Faye's messages mweri yagamba Faye mbuyamponye komera kati yagendo dinteekamu mama dinteekemu kale owere omutima era njagenda I will go I will serve and come back neshalomyagenda nakomawo oli mukulayiro kunteeka mukomera onteka mukomera nakubbiraki oba nakutiraani wewajja nonkolera interview wali ompa jjajja wange oba wali ompa mmere kulya It is too much. Nze mukazi watu nzukuka sawa 8-9 nga nasuze muwalaji wange nzukusenda ba trending buli wamo bankole and spell my name right. My name is by the way kanga kuwe gonna mugende mulope bulungi. My name is Chepkwemboi Nancy Imani Wakesho. Go and write it well. Chepkwemboi with a C, not a K. Chepkwemboi Nancy Chepkwemboi Nancy Imani Wakesho. Chepkwemboi with a C. The name is CHEPKWEMBOI. Imani Wakesho is IMANIWAKESHO. Nancy. Go and spell it right. Jango Noni. It is too much banange. Esawa zino bagamba mbusimanyanga Edison yagambe Shuga nkubulira waneno dekera okogera. Lwashe munamubulira lwashe mamubuziza musango kyo oguntwaza ku police. Bwemba kale mufayo nnyo about wasoka no mulopa ku police ngakola mwaka. Ushegera. Ngate wabaropa. You have, let me tell you. Ogamba mbuno yaogambye Faye mu chat mbusimanga tayina kyali yankoledde. My friend, me having been on your YouTube for all that time with all those views on my interviews, I was putting food on your table. Of course. You want me to appreciate you ngagwe to appreciating a dollar, really? Of course. Bana imundeke. Azena agamba mbusimanga Shuga tasima teyetonda tasima. Gwe lwaki gwe tosima? Lwaki tosima ntino buli lwafuluma gwanga wagamba nga Shuga tule mu interview mu YouTube yo natekanya mu yadde n'olunaku n'olumu lwaki ebyo tobijjukira lwaki tojjukira nti nno Shuga wamugamba nga ntikolaba n'ebirungi byogere n'ebirungi byogere wali mugamba abantu nti sikwetondera vayo yogere n'ebirungi byogere nakugambye Shuga Zubeda victimizes herself all the time Interviews abazijeyo emabegako Zubeda
yali angambye konti nkoze ensobi nga sijikoze nemwe Zubeda fulumya video oba ta screenshot okakase nti no sikwetonderanga konga even sirina murongo nene ngambo why kire olunaku on my birthday yagamba ne fake nyini nagamba ne okimanyi toyina mpisa kana gwe naye Shuga omuyombesa nakugamba nti mama kiriwe kinebwe kiti ebyo byo nga tobita ebyo byo nga tobita Zubeda nga tobita ngompana ebyo byo nga tobita it is too much kamba bulire bonyigirize nyenyindo gireto omusayi kinge zuli eno live see ya nyoko don't tell me mugeze today because you cannot come and press me. You've sent people to come and tell me ngabwe ndi omunaku mumpe yo munaku asasula fees owabana bana every time no one tewali gwe babanja kusomero liye babiri bali kusanchizo SS Bugolobi Zubeda omulala ali ku CSI Zubeda waliwo screenshot nga omunaku Nancy akusindikira sente lwaki ne bakubira even there was a day on Women's Day I was posting women I posted you saying if you remember I remember najja mukabox nangamba oyo go postinga bichi era nenkudiritinga ebyo byo nga tobyogera yanyiga mbunga on postings and nangamba era nemugamba nsonyiwa nembijjayo ebyo byo nga tabyogera mama inze sigana kati ntwala omukisa guno bagamba ku live ya Senga Sid sigana nina omutima omubi yes nina empisa embi yes sisima yes era am indiscipline yes era nadiba yes era nazala wange teyansima yes buli kimu but I have helped you and you know it in your heart. When namu today you ate muchimanyi you know very well. Ochitegeera. Nanyiga. Inze nali ne fei nga nkola naye akantu. Nenga fei buli lunaku alina okunzijukizanga wagendo okukyusa erinnya lya YouTube. Ochitegeera. Nenkero lunaku lumu nengambe engeri gye twera okurecordinga buli omu nga recordinga yekka. Fei yalina iPhone 13. Ochitegeera. Nga nina 16 bili. Nenkwate kubo. I think I topped up over 1.3 million. Nzo munaku. Kwagala simu ya fe. And I gave you an iPhone 16. Rache ranzemu. Era nagamba fei teyali badde gwe nonkolera interview mwana teyali badde gwe. Fei masira teyandi badde gwe. Teyali badde soka Shuga soka. Kubanga uwafunanga inze sina lunaku fei reyansa abasente nezi. Soka olindeko. Nenga buli lunaku lwansa abasente. We inze ne wangamba nti mpola. Mugamba let me give you half of the amount nga sikuwoze. Yokera amazima fei. Sawa zino mukiriza abantu bampita omubi. Bana mwekale kambabulire. If I'm a bad person, God will pay you. Zimbabulira. Simu ya fe. Zimbabulira. Kwagala simu ya fe. Mukama tali amandazi. Zimbabulira. Zubeda ndi mubi nsiba okute. Nsiba okyusa obulamu kale. Owanvuwe. Nsiba. It is okay. Kyekintesezako live eno. Insibiwe, it is okay. Fei ndi mubi nnyo, but you know, anytime you had an emergency, it was me. Give me a minute. What emergency was gamba nga Zubeda? Linda ko katono Shuga. Linda ko. Zubeda akantu akencha tukusaba otule mu kantu obulirire fei nti oyo musajja mufumbo alina omukyala we n'abaana be era amwesonyiwe ngabo obadde ngo obulirirani Shiba ngabo obadde ngo obulirira Shiba gamba fei nti oyo musajja mufumbo pasita alina omukyala we n'abaana be ta encha akantu akencha ntambi aino owulira kasuku aino muwulira olwa fei tusaba Zubeda ne nalongo kitone mutule mu kantu mubulirire fei inti oyo musajja mufumbo she should not be a home breaker oyo olide oyo bagambe tufudde my uncle olya encha akantu akamande nanti akantu katandikira wane wa Senga Sid
oyo mwami mufumbo tuba n'agamba gammwe agawunya. Just keep quiet. Yambinga aseka. Owulira oyo musajja ayina ne TV oyo owulira bye bagamba okumbeererawo ng'olwokuba naye ngira kufugira omusajja ne beetonda. Timu Shiba kambalabekaawo mu komenti awo. Timu Shiba gamba acid ju awaawo tandikaawo. Timu Shiba basibaholiki mumpage ngende maaso mumpage eranga obulira Shuga okujjamu embuto omubuuze ezo oyo feeyi yakajjamu mmeka omusajja amumalira matu. Oyo omusajja oyo omukulu gwe oba omulaba yinza okwambala akapiira gwe oba omulaba amumalira wa mutako amalira wa olangira Shuga okujjamu embuto. Kati gwe Zubeda nalongo kitone etc. Tubasaba akantu aka week etandise mbawadde akantu atenze munera bidde naba recordinga mbawadde akantu owulira mutandikira ku feeyi omutuuse omubuulirire omugambe she does not deserve to be a side chick nyo matako mazi nga bobadde ngo bibulirira Shiba mulekerawo tubulirira mu mulekerawo. Thank you. Clock it. Shuga genda maaso. So, ekirungi ntambi waali. Kuba nalabye naye yakoze akantu ngera agamba if she was Zubeda ekyanyambye yayogedde bulungi n'agamba nti amanyi communication. I would love that whichever advice anyone is giving me, they should have done it on the first interview that Zubeda did. Yes. Kambuze, why did Zubeda do that interview? Yagamba namwita fake friend. No. Nga tonna yita Zubeda fake friend mukwano. Yali yakoze gazi ngaba discussing your breakup. That is even why ngaba discussing your breakup. That is even why nakukubira. Because everyone yali akola akantu ku break up yo. Excuse eri bweti agamba mu kantu ke yabeeranga ku side yange. Wamusabako. Naye akantu fena ekinyiza fena tukola akantu and we know nga tonnakola kantu tuteesa ogenda kuba nze ngenda kuwumba. Yeah, I know that. Wabeerawo nebyamu editinga nebyamu olabanga akantu konna era abantu bange olabanga akantu konna ewantu wonna nga we batudde bombi they know what they are talking about. I know. Nti ne wentula ntambi nayogera positive nenjogera negative ntambi ne negative abagimanyi ate aba agiri in support nenga bwe tuyino neto zaako abakimanyi. That is why Uncle Bini yankubira okunyonyola Zubeda agambye wamunyigidde bwerene naye omwana yayogedde bwati ne mugamba no akantu nkamanyi my friend. Tetuli basiru on Faye. Oh no, musajja. Wait a minute. Tulinda senga. Ate ngenda babuulira efa y'omugenzi radio nga bwe yali yonna tujja kukola akantu ne senga asi n'abatta radio just mubeereeko bubeezi. Yes, honey. Oh, I knew it was a package. Tugende maaso. Faye, oyo musajja asinga taatawo emyaka one day a woman will eat Satan and save us. Omwana oyo mukalu mama. Musiba muvuma senga asijja obukadde naye ng'ate abakadde be babamaza.
Ooh, my shoe has arrived. Your shoe has arrived. Finally, my shoe has arrived. Tugende mass. Uncle Ntambi, tusaba akantu akaddako nga mwa discussing a break up ya Shuga n'ebiddako mu discussing oyo omwana baby. Azika. Nze kyenjagala senga. Nayogerako bonna. Kimanyi kampunzike senga. Kimanyi bulungi kati balina okukima waneeno. Sooka siwunzika kuvaako. Jasira kwanga peno gye mbaddeko ensonga zikyaliwo nnyingi. Nze njagala bannakantu nkimanyi bulungi nnyo nti musinga kumanya Zubeda okusinga, which is very fine. And I know if there's picking sides, it can definitely not be mine, which is also fine. But when you're doing akantu ng'olemereddwa essalawo wawogwa ng'oyagala advise both sides, and you should have done it before, because right now mulabika temawulira kantu fake yakola ng'alina yabagamba sibuulirirwa, and it is very true. Me and my head, we do what we think we want to do. When my head and my heart feel like twagala kuwa tujja kuwa. Era buli bye mungamba ngolowooza mpa advice biyingira wano bifulumira wano. That is how I am. Mubuulirire oli not me. That is for that. Tujja kweyongerayo after Uncle Ntambi. Mama, Uncle Ntambi, akazindaalo kakosebo. Yesenga. Uncle Ntambi, Uncle Ntambi wali simi no gira mu camera. Mukwano ndi mu buliri bambi nsonyiwa. Oh, kale darling. Ate bagamba nti naye andya. Omanyi naye bamundiisa dda. Bangambe najjamu olubuto lwa YouTube. senga acid gyebaleko mukwano. Kale Uncle Ntambi naye gyebaleko. Live zones zibeerako wano naye line esinga okunsesa ya Hamdale nga akugamba yesenga. Eyo line gye mba nsenza okulinda ennyumira nnyo naye senga acid we've ever had a platform, me and you, ku Facebook edda. Nayo kuva ku TikTok eno platform yamade sijijangako, so it's a honor and a pleasure okubeerako. Webale kubeera mu kyankalamu nnyo. Society needs people like you. Buli omu kufa kutya Uncle Vibe. buli omu kufe senga acid tukutya nnyo, era tetukusobola kuwa kyama, tetusobola kuwa message wekyusiza mu kitinga ambazi. Neda Frank, I am a humanitarian. Era buli muntu akolagana nange ne bwaba mama wange, once you deviate away from laws of nature. I understand, but one senga mbadde kuno n'obaako audio jo tanti badde yange. That is where I got interested okusaba okujja okulinnya wano. Mbeerako nga nnyumirwa sitera nnyo kwagala kujja kuteesa mu budde buno bwe buti. Naye ensonga ezaawula abasajja n'abakyala sometimes olumu yengeri gye tudiringa ne misunderstandings bwe ziti. Sinza kulimba senga naffe tufunamu challenges. Of course. Sinza kulimba nti sisowagana na Kasuku, sinza kulimba nti sisowagana na Shalom. Tusowagana. Nsowaganye emirundi mingi ne uncle wange Sendi. Naye nyizo okugamba nti tuba twakasowagana olwaleero ku Lwokusatu ne tumeetinga ne tunywamu ne ka chai ne twekwata ne mu ngalo. Nti ffe unlike women nti twawayalingibwa okubeera nti ensonga the styles of aggression kusaidia yaffe abaami zibeera a bit, confrontation yaffe ebeera bit different nnyo than abakyala, and that is kya butonde. Emotions ziba zigenda kubeera nyingi kusaidia abakyala. Ffe tuba tuyinza okuba a bit strategic nga tukozesa nnyo ku bwongo okubala ekiddako, keeping alliances zaffe,
era kyobalaba nti ebiseera ebisinga ne tuba tulwanya even physical fights tulwana ne tumanyi tunywa kabbiya nti ekyo kiwedde tumuvinge ku kiddako ekitali kusaidia abakyala and kyo kya butonde kya Katonda. When I was giving my submission yesterday nga nkola show ne Shalom ku Friday, now tuyingidde Sunday Uganda, but ku Friday twafunye obuzibu nti bano abantu bombi bakwano baffe tetuyinza kubeegaana. Siyinza keera ku makya ne neegaana Black Shuga regardless nti si munnange si munnaffe. Siyinza keera nkya ne neegaana Zubeda nti si munnaffe. Kakati mu njogera ennyangu tugambe nti nno ennyumba ya Sitaani ey'akantu yakutte omuliro. Naye ffenna tulina duty abagenda okwogera ku nsonga eyo moving forward okusigala ennyo nga tuli ku kinyusi. The subject matter. Yes. Tuganoonye tuganje nga tetwekubidde side nga tetulumbye muntu personally. At least for me kyenandibadde njagala. Yes. Olwo Shalom yambuuzaako nti kiyinza okutuuka enkya Black Sugar ne Zubeda ne bakola ki? Ne baddiŋŋana. And that was the time Sugar kyabadde annyonnyola ekyeddwaliro. Because Shalom yankubira essimu nga tayinza babeeramu yekka. A lot of drama nga womanyi. So I came to give a bit of emotional support eri Shalom ng'omuntu. But when nali nvayo namugamba nti drama nga zino ez'abakyala ebiseera ebisinga tezimala gaggwa bwe zityo okitegeera. And it was just a matter of time when nalabye nga olutalo oluzeemu part 2 era ne nkubira Shalom essimu ne mugamba nakugamba ensonga z'abakyala tezimala gaggwa bwe zityo okitegeera. Naye nga sina gwe nkinenyezaako era nze nagambye Shalom nti Sugar went nga ali wounded muri olutalo olwasooka. So it was just logical muluno okulaba nti naye era asobola okukola ki okujja naye abeereko kyakubakokko. And then ebizeeko bye bino confessions audios kulikinga n'ebifaanaganako weebityo, which is very unfortunate. But sometimes omusajja omu Donald Trump gy'oli eyo senga acid mu America, Canada, Trump yagamba mu 2016 nga jja nagamba nti okuddamu okuzimba America eddebuto tulina kusooka kugyonoona. You have to first destroy before you elevate. So sometimes entalo zino ziryokanga ne zijja nemwetereza netwetereza nekituuka akaseera buli muntu nga manyi levo ye. Naye teri kisinga kulumanga bintu kuliikinga n'ogamba omuntu kino n'akiweereza oli ono n'ageyo ono oba n'oba ne munno nga gwe omuyita munno ate n'ogwa mu kyati ng'akukongoola biruma. Biruma. Naye munange kino era nze muli nkirinamu nze nga nze nti guno omulimu gwe tulimu bannakantu tewali mukwano gwo. Nze saamanya. Yes, tewali mukwano gwo. Just tewampuliriza. Ejja beera just matter of time nga ababadde ab'omukwano tuli kuno tuli mu kweyuza. Kyo buli muntu ajja kifiiringako. I don't know when but kijja kuhappeninga. Okiraba. So oyina okuba nga weegendereza nnyo byoyogera ne munno naddala mu bubox obwo. Sometimes ensonga eziri personal ogamba okwewala ebiyinza okujja mu maaso kanze esigalize. Okiraba. Kuba nze saasuubirako mbu tuyinza okutuuka ku kino naye ate si kyewunya nga kikoze eki nga kituuseewo. Wabula senga nze kyessaagala era kyengenda okusiinyaako ennyo ekinnuma. Senga nze mwezi gwa August last year nasibwa nagenda eruzira n'ensibwa ku nsonga za Shiba ne Jeff Kiwa ne bantwala. Nali nakavaayo muganda wange Shalom naye n'agenda. Naye twali tukomyewo ffenna muzimu ku concessions ze twalimu nga tuvumirira abantu abayingira mu ntalo ne baagala ate okusiba bannaabwe. Okitegeera? Nti wetuba tusazeewo kuyingira olutalo nga lwa bigambo lubeere lwa bigambo. Ekyo nja kisiinyaako oba muntu ki mbadde nze nkyadvocatingira. Tikiraga obutiitiizi bw'amaanyi nnyo kubanga mbadde mu lutalo lwa bigambo oli n'ateekamu poliisi. Oba okitegeera because me I'm a victim. Natwalibwa nga byali lutalo lwa bigambo n'ensibwa.
Era nga tulina omuntu gwe tuvumirira nti ye lwaki waba wakula entalo ne bamuddamu asiba busibi baana. Yes. Okitegeera. Yeah. So nze nali suubidde mu mbeera eno muganda mwannyinaze Nina ne audio ya Zubeda actually nga agamba aba Shuga nabagamba bagende ku poliisi balope full figure. Inze full figure tasobola kunsiba kubanga nange alinayo emisango lwaki ye atuvuma ate nayagala otusiba mu bigambo bye. I have it. Nze mwannyinaze najjayo ne wiki wanaba awulidde audio eno era in fact njagezaako era omunoonya physically mugambe kino tekyetaagisa agenda kukunyigira gwatudde ku katuuti ka acid. No, ngabamwogerako agenda kukuwalana mu mutima. No, I'm being objective, and that is me. That is why my name is called Frank. I'm ever frank. Taking aside and being objective. Ebintu byokusiba nga muyingidde mu lutalo lw'ebigambo, I don't think it is necessary. Ekyokusatu era n'enkya ngenda kukyogerako era nagambye abantu like in reality mu lutalo lwonna ng'oyingidde olutalo n'omuntu, you don't choose kiki bagenda kureplyinga. Okitegeera? Bagenda kuvuma maama wo, bagenda kuvuma abaana bo, bagenda kuvuma taata wo, bagenda kuvuma omwami wo, bagenda kuvuma mukyala wo, we've been victim ffe batuvumye ffe antiwuliriza nti mu lutalo lwonna ku bantu aboogera ffe ku social media, that is what bibatulwanisa ebyo. Yes. Okiraba. So obeera ng'oli player ku social media kuno olina omanya the psychology of abantu betuweereza nti wenkeera enkya olunaku olwaleero nenvuma omuyimbi kaŋŋambe oba Black Shuga Wizo omuyimbi omukyala bajja kunoonyaayo mukyala wa Frank Antambi yafaanana atya. Weebale nnyo abawagizi be oba okitegeera emba ninayo omwana bajja munoonya balabe enfaanana gy'afaanana. Okitegeera kubanga olutalo lw'obwagazi lubeera emotional nti oli waba ayagala omuntu we bamuyimbi we gwe nojja n'omuyingira sometimes oba tomuvumi naye ng'olaba omuyingidde baba bagenda kukozesa ebyo bagenda kuvuma anything that is going to make you calm down okakkanemuko. Okitegeera because muli mu lutalo. It is very unfortunate, but that is it. That is how social media operates. Yeah. Era tubiraba ne mu bazungu eyo nga balina olutalo oli n'agamba family ya Jay-Z eri wanti Blue Ivy n'ateeka akavuma obuso juzi aniono bana wakazi bamabina Nicki ne Cardi B recently wano bevuma Nicki n'avuma omwana wa Cardi nga bw'alina amalibu ono n'avuma owa Nicki nga bw'ali autistic bevuma waneno a few months back. Yes. Ebyo bibeerawo naddala mu lutalo olw'okwetwala. Nzijukira omuyimbi Jay-Z ne Nas baali beetwala mu kaawo. Naye Nas n'akuba oluyimba ng'avuma Jay-Z n'amuwaliza n'okulwala sirimu naye nga tamulwalangako. Okitegeera nti tubeeramu olutalo lw'okwetwala mubaamu okuwaayiriza, mubeeramu okumukkola, mubeeramu buli kimu ky'osanze ky'okasuka. Bwe baba bakusinze mu lutalo olwo, you count your losses n'ogamba bansinze kaninde party yange endala nange nja kumufunza. Oba nawe ng'owaayiriza munnange asinga okuwaayiriza yajja okuwangula. Wezita entalo wezikola ki? Wezirina okuba nga zirwanira kati wano mpuliramu ekwennaku bambi Black Shuga nti singa biba oli asazeewo okuleeta maanyi ago n'ogendayo, it will be very unfortunate. Naffe bajja kitukozesangako. Ne wigi nagijjeeko era ndi mu Biswahili nswano zisala n'enziza muti nti baleme zisalirako ddala. So mbadde nsaba tuleme kutuukawo awo naye kitegeerekeka mu lutalo omuntu ng'ayagala okuwangula aba alina okukozesa buli kyakola ki kyasobola buli kyayagala ng'owalaba nga kyekyo ekigenda okumukolera nga kyekiyinza okulumuwanguza nga watakikola ogenda kumuwangula kyaba alina okukola nga kyekisembayo buli omu ajjayo kyokulwanisa ekisembayo. Naye nga nansiba nja genda nsavinga essenga nkomewo ate nkuvuma ebyaddala kuba sinna kuvumako. Nja genda nsavinga nkomewo nkuvume. Naye nga Black Shuga tewaliwo ngeri yonna gye tuyinza kukakkanamu. Frank kati leka ne tumukakkanya nawe ne tukukakkanya ng'abaakantu abaawamu. Shuga ye lindako. Shuga ye agamba nti these people came, let us agree.
These people came for Shuga at a time where she was very vulnerable. Emotionally, physically, socially, health-wise. They came for her, nobody was standing with her. Bamuwebula, bamufula ekitagasa, bachaza abantu, bamufunira, until now, bachamufunira bapiara sebo. Why is everyone expecting Shuga to be the older person now? Anze ngamba mutually sigamba Shuga nga ye era that is the same message Amos no gamba Shami Mwemba Musanze, and even on Friday I said it, if we could restrain ne tula abantu we can move forward when tubireke mabega kubanga let me explain to you olaba Shuga mu kino ekintu kyonna jjukira kyatandikidde mu Shiba. And so can you Frank and Jambi? When they came out and talked about Shiba, it was okay for them. Navayo nenjogera nga sogedde linnya lya muntu. Just abana ku social media bambaza abantu obugatto. Statement obaddewo nga njikola nengamba bw'oba olina omusajja. Gwe ng'olyawo gamba nze kasitaba mpasa naye ng'omusajja wo gwakola buli kimu ewaka nga gwe musajja. You don't have a man, you have a firstborn. You don't have a man, you have a sex toy. Kati bo ne bakwatwa Zubeda ne bamutuuza mu kagatto. Nze nkugambye ntambi bampeeyo video emu nga njogere mu live yange nga njogera erinnya lya Zubeda. Okiwulira? That is 1, 2. Initially gye byatandikira eri, when they came for me, if you remember very well, I said nothing. Is it a yes or a no, Ntambi? Continue. Na Firika nengamba, I even told when Shalom released that video where Charliza Gundi Faye, I personally texted if Shalom nemugamba it's okay sigenda kunyigira kuba nchimanyi singa totaddeyo yo video singa bakunyigidde. It is okay. Anything they want to do, let them do. Sina gwengenda kuddamu. Inze bannamawulire Ntambi bankubira nga banzijako akantu neggalire wange nga sifuluma. Day in day out. Bwenda ba video bwenkaba bwenywa walaji bwenebaka. Bwenzuka bwenkaba bwenywa. Day in day out. Senga sidinga yankubire simu nangamba olyoke. Njagadde okumanya oba olyoke. Ezo chats nazo weziri neza senga solo ziteekayo. Ochiwulira. Ba mama gulo bani people from the internet. People have never talked to mama gulo. Ono mchala gwe bavumira omwana all the time. Subi Queen. Nga abantu sibamanyi sogera nga nako nabo. KC the Luwilites nga bebankeberako bebankubira ne bangamba oli bulu ne magamba bannaye siri bulungi naye katu nachiwo obudde nga nchimanyi kigenda kuyitawo nenchireka ne ngamba it is okay nchimanyi wajja kubawo era omuntu omulala koleyo ekintu banveeko God forbid simu bubi sigamba nti nasanyukire kyatuka ku Antela naye Antela ne wabako ekimutuukako era ne bashiftinga ne banvaako abantu ne badda kwani ku Antela if you remember kwa story yanzirakawo ochegera nembireka Echanganya sirika this time is because I didn't mention her like I did even in the first place. Era they came for me again. Kati nsirike koma wa. Neba nangamba to be the bigger. Into Shuga will never have an opinion as long as akagatto katuuka Zubeda. Even if it's not about ambwera jakuvangayo amubulinge gwe oyogera otya ku bufumba waneno nga wafuna fake proposal. Excuse me. I didn't say nothing. I didn't even mention her name. Just abana olaba waneno ne sawa zino Ntambi oyogedde. Ne oba twegedde linnya lya muntu basobola okutuuzaako akafaananyi k'omuntu. Okitegeera. Waneno kyatuse ku kasuku video nkadde naye batuzizaako Zubeda aka plastic. Okitegeera. I know. Initially bwe yali ayomba ne full figure lwaki full figure tebamusiba lwaki tebamunona ekiro bw'abanga kale agamba nti no alina amaanyi mangi asiba abantu lwaki full figure bwe yasiba Shalom ffenna twanyiiga nga tugamba naye avuma. You people are expecting me to be the bigger person. First of all, bwe tugenda mu myaka she's the bigger person. That is first of all. Kitegeeza I know yes that is the truth. Kitegeeza first and foremost ku myaka gyali naye yali badde asooka okweyisanga omuntu omukulu. No, wonze mingi mu kitwale nti nze ndi musiru. Mu kitwale nti akawala katoka siru nga bangambye you're stupid when it was raining sense you had an umbrella on. Yes, ndi musiru. Lwaki yetabeeranga abagezi.
yabeera omugezi kale okitegeera nze the whole time why I didn't come out to speak era buli we bambuzanga Zubeda want to mu any interview ne bambuzanga Amos yenga nziramu ne mbagamba simumanyi sijja mwogera kusijja we bambuzanga Zubeda ngambagamba with due respect you can refer to an interview of Sanyuka, you can refer to an interview of Spark TV, you can refer to an interview of BBS TV and other YouTube interviews nabagamba with due respect I will not discuss that lady. That was what I used to say. With due respect, sijja mongerako. Mchichuse wechikomera. Nkoye. Kati omwami ye yakulopye wamogeddeko ki? Nange kyenjagala omanya. Ndowooza nze yafute senga asidi. Nange. Kati ye tukoze tutya senga, bannaye senga. Nze kankubulire kubanga bayinza okubanga bagamba statement y'okubeera nga senga yagambye ntino yabba ssente. Olaba Shuga, olaba Ntambi. At this point tutunuulire nti when it comes to akantu abantu abannayuganda batunuulira ani nga omuntu akunga abantu ab'akantu gw'amazima gali nti abaana b'akantu mwaswadde ge mazima ate nga mukyaswala especially nga buli muntu alina ebintu by'amanyi ku munne owulira kituufu nti abantu in every community there is a leader, not because of ambu yasinga okutegeera oba nti abeera omutuufu naye abeera level headed owulira mutuule mwetunulemu nti abaana bano nga ne Shuga cyberstalking kitegeeza ki Wange cyberstalking omanyi ne bye bansibye sibimanyi cyberstalking kitegeeza ki lindako nti abaana nti bana abantu what there has to be a person agamba nti nga Ntambi bw'okubira Zubeda n'omugamba ebigenda mu maaso sikuwulira ng'olina ky'oyogedde Zubeda agenda kuwuliriza owulira ne Shuga omugambe nti ebigenda mu maaso mbayita mu meeting mujje tutuule it's not that bad because realistically speaking bano abantu ebintu I've not had Mbu Shuga yeyambulira Biku I've not heard Mbu Zubeda yeyambulira Amos. That is the worst that can happen. Meaning, anything else, if it comes to Mbono, now you get about ebyo byabulijjo. But where we are right now, buli omu ayagala okuswaza munne okusembya munne. Ate n'ekirala, what she's doing right now is Ntambi. Yetasobola kwogera nakamwake. Kati kyovola bane audio ziweereza. Omulala Era Ntambi, I want us to acknowledge wrong. Owulira inti. In the first place, a person was wrong. Let us not apportion blame, but there is nothing as painful as victim blaming. Let us acknowledge inti obuzibu waliwo omuntu eyasobya Shuga ne bwatakola kantu ne bwe mumukyawa Shuga is Shuga yajja mu mawulire nga teyefuula pastor. So there is nothing kyemusobola otugamba and we look at Shuga differently. Chisoka Shuga does not earn from Uganda nzimbu munange embegayiridde mumpagire. You know? There is nothing as bad as victim blaming. But also, waliwo omuntu both all of you gwe mutidde okuze bali ne mumugambako ge mazima. Atenga unless you do that obuzibu bukyajja. Owulira luli lwali lwa senga asidi. Olwaleero lwa Shuga wajja kubeerawo olw'omulala n'olw'omulala. Ge mazima waliwo ekirwadde mukimirira panado okukakanya omusujja but not the actual infection or the germ. Ndikunyawala jigwe bangana. Owulira there is a problem. Nekintu ekyokusiba abantu nze wano Frank abakusiba. I've never spoken to you, but I was like, you cannot kwata Ntambi omusiba for speaking up his mind or an opinion. Kubanga Franka muntu wa mawulire. Byatandikanga wano waneno
nga balopye desh. I don't know if Zubeda has an inferiority complex. I do not know. Ayagala abantu okumwetondera, ayagala abantu omuvunamira, controlling abantu, atuuza abantu ne boogera ku bantu. Nayagala okusiba deshi mbu deshi atuuziza abantu ne bamwogerako. What's that? Bannamawulire bwe mubeeranga mulwana entalo eza the general public gundi yanjogeddeko leka musibe, then there is no point. There is a problem. Atenga the problem, all of you are looking at the problem mutidde okuja addressing, but it's gonna come for you. If he who smiles at a thief has stolen something from the thief or will steal from the thief, there is a problem. Era namwe mujimanyi. Era there is need okwa advancinga mukukola akantu nekibozibozi ne mugenda maso nokola akantu than every week having to sit mu issues za Zubeda. Nga fallinze out. No muntu gwabadenga abagaya nayo banga bakolagana naye. Because for the last now a few months, that is what it is. It's you guys knowing the truth, but then you're trying to defend or to protect or to cover up for this woman. There is a problem, it has to be addressed. That is why obera no mwana wo nakola omusango no mukwekerera. Aba LDU ne bajja nga bamunonya no gamba taliwo. No musindika kwa mukyalo nayo nabbayo eventually no gamba nayo manyi genda ko mukomera oyige. Bwe mubeeranga oyo omukyala mumwagala. Mutuzo omukyalo and said there is a problem, we got to address it. Thank you Senga. Mukusibula Black Shuga omusango gwe bagenda okusiba cyber stalking gwajibwa mu Computer Misuse Act, of course teka bali squashing ali nane livao gwali gwogera nga gukyali mu Computer Misuse Act gwali gwogera kukozesa amasimu, social media, emails, apps zino zetuliko ne other electronic communication okuharasinga, okutiisa, okuintimidatinga, okumonitoringa, okwembarasinga oba n'okudisturbinga another person online. Kyalimu. Unfortunately provisions zonna bazichallenginga n'etteeka lyennyini ne balijjawo. Wabula bagenda sibibwa abanedda. Basobola okwamendinga ne bakuvunaana ebirala nga bakozesa Penal Code Acts ez'ebintu ebirala. Though anyway, byamateeka naye nga kiricho baba bajja kukyamendinga bwamendinzi tekikyali ekya cyber stalking because kina kugwa mu Computer Misuse Act which was squashed. Bajja kwamendinga bakuvunaana ebirala okusinziira ku webanalowooza byewabakola munnange. Naye nsuubira tujja kutuuka waawo tugenda kukola buli kimu ekisoboka okuba nti embeera eyo tetuuka yeeyo. Okusobagana kubeerawo naye nsuubira tusobola okutuula awamu ne tukkaanya ku bintu ebimu and we move on. Muyinza obutaddamu beera bamukwano yes but tusobola okukkaanya buli omu naakwate ku kigamba ne Shalom nga ngambye neetone ne mugamba Shalom siteeka Shamimu akole bibyandike kwetonda tolina kwetonda tekiba kya kwetonda sometimes but you can agree ne musalawo nti bannange twete Ate mama Martini and you move on. Ne mama Martini naye bamusamonize. Nice. Ojoinize wano leti mukazi watu naye akyakabira omwana we bamusamonize. Byokusiba ebyo Senga nze sibikiririzamu mukwano naddala nga tuli bannakantu ffenna twogera ku bantu. Bibi ambwe ojja kwogera ku muntu naawe nkyakulemezeemu akutwale because naye waggulawo ekkubo nti gwe buli gwakwogerako omusiba. I detest that. I swear to God I detest that. Shalom wali mu comment section. Leka abalala bakusibe leka abalala bakusibe wetunaatandika okwesiba asiba ebyo. Senga batugeddeko batuvuma buli lunaku but okireka n'ogamba nange njafuna olunaku enkya I equalize.
Okitegeera. Nze previously Senga nali netwala ne Waiki Benda. Ne twetwala bubi nnyo but yesterday twakoze interview nga tuseka n'okuseka. Nampa ne ku ssente. Okitegeera. We have to treat life like that. Era Zubeda mukusiba abantu. Holiki nawe bagenda kusamoninga. Bagenda kusamoninga. Ebintu ebyo Senga sibiwagira ebyokwesiba. Tebinyumirako ddala wadde. Bansiba ntambi mujja ne munda babambi. Tujja kulaba ate onoofiirayo tosse muntu. Weeks zo 2 ng'ovaayo mukwa. Nze kisandwa teta kyankwata bba waakyo ng'amaze okunfumita kunzijamu akataago bwe nayogera ne kinsiba. Gamba ate nakyo nga kyakuvumye. Ate nga kyanvumye ne recordings nga nziyina. Bannange Shalom simulaba wano. Ne kwebali. Shalom. So Black Sugar byebyo enkanja kunoonyaako nkutwala omyo ku Walagi onooba olusima tuso olw'enkya. Yes. Ave ku Walagi ate gwe omugulira Walagi. Awamangulira Walagi. Anyweko. Mweta kubanga tali yeru ndajjukira mweta. Tali yeru. Wamakale I'm meant to call you and Chanko Jukize. Uncle, as usual, your submission has been wonderful and very insightful, and of course erimu amagezi ero oyogedde amazima. Shuga bwe mubeera nga musobola mutuuza ne Zubeda. Banange, we should not shy away. We should not. It is what it is. Kwagala nnyo mukama nga n'ekibyo kyagala. Bijja kuggwa Senga bijja kuggwa ezo nsonga nze ndaba nga ntono nnyo ku nsonga eziruma eggwanga. Tulina cases z'Ebola. Ebola wuyazze. Tubeere ku nsonga za Shuga nti yavumye omuntu. Ebola nga wuyazze tugenda kulamaga. Tuli ku nsonga za nguzi. Ntansinzire wano eno bannaye anko kukute munzija ku ssente nkyaliko ndi namugamba dda polisi ya ssente tebiyingira mu ssente. naliko I was the second person to write my name. Temunzijako namugamba dda byonna ebigenda mu maaso bibeerewo naye tebanzija ku ssente. Ssente ezo ze tugenda okujjako okusasula balooya okujja mu kkomera kuba towoona. Abeere mu kkomera essente ze bazimuterekere. Tetufuna looya ajjaze enjoyinga nga avuddeyo. Byebyo byange Senga neyanze gekambaleke bambi n'abalala bateese ngenda kubeerako mpolampola. Tweyanziza nnyo bambi. Amiina. Anko Ntambi neerabidde omubuuza ensonga y'omusajja wa Feeyi ate avuddeko. Ate Ntambi musajja wa Feeyi amumanyi. Naawe Shuga oyo omuseeyi obadde omumanyi. Nze mbadde manyi mukwano gwe kuba yajja ku graduation. Ate nga yamusomesa mukwano yamusomesa bwamuzina anyumiza gwakoowa. Olowooza mubadde nga sibimanyi. Kambuza gwe Kifeeyi omusajja wa Katonda yakusomesa kulyankwe. Ozina pasta omusajja oyina kumurepresentinga bulungi. You want to tell us that man of God is fucking a snake? Man of God is fucking a snake. Man of God took you to school. Okulyenkwe. Nenda kukomerawo. Abantu bagambye a few moments later between Shuga and Sengasidi. Shuga naye bwali kole misango egyetagisibwa a few moments later we shall be here. Yes. Yes.
Nakikiriza ne nkugamba it is okay. Yanzikiriza. Ate senga okkirizibwa okundyamu olukwe. Ate feeyi nenda kukubira omukyala w'omusumba mugambo ebibyo n'omusumba byatandikirawa muli ku ki nenda mukubira kuba n'ennamba ya I have it. Naawe bateeka yes mama. Try this drink that I made for you with cherries. This drink with cherries, how did you make it? Nanga genda nakola ebyokunywa. Thank you. Nanga. How did you make it? Tugende maaso. It's very healthy. Okay, mama, put it in the fridge. But it's very healthy. I think in the future mama agenda kubeera nutritionist bannange ayagala ekigambo healthy buli kyomuwa abuuza is this healthy naye nga feeyi amasanyalaze waliwo ka audio kenawulidde nga ogamba mbu oyagala tandika kukola lugambo. We shall introduce you to olugambo lw'oku TikTok. Nja kukuwamu amasanyalaze ogawulire gajja kuyitamu. Ndakulaba ng'oli ku katuuti sebo ng'odiscussinga Shuga. Katuuti. And then the motive of doing that interview, Mukusoka yagamba she wanted to clear her name. Kati Faye, wali clearing erinnya lyo nga bw'ogamba. Aleete n'essimu yaffe Shuga mbadde nkusaba obanje essimu please. Aleete essimu yaffe. Shuga essimu gibanje. Nga wano wendi ninawo essimu nnya, ninawo 12. Tujja kigabira follower oba diehard wa Shuga agituwe. Oba nze siina. Agende pasta amuzina amugulire essimu. Essimu yaffe onogiwa abaana ba team Shuga. Faye, we want our phone. Waliwo gye yali akwata 13 nsobola ogigaba. Ninawo ne 12. Neri agireete gye wamuwa atwale 13 ye. Aleete yaffe ya 16. agireete. Nanti bakunyiigira okusasuzaani Ne mungeyeza mu ssimu yange. Muli babi. Simu yo ne bakunyiigira okusasuza omusajja essimu yo gy'ayasizza mukomyewo essimu yaffe. Shuga giwenza ataakugeye. Iye. Nze sijja kukugeya mukwano, nyina ebirwadde byange banzijamu akataago. What is that akataago in English senga? Clean. Espurine ate kyaliwo ye yakanzijamu wajjanga n'onsanga waawo. Obaani ahakinze uba yange. Bagicharginze $141. Imagine on Uber. I haven't ordered anything. I haven't taken Uber. $141. Ani oyo? I have no idea. I do not know. Era simanyi. How I'm going to dispute it? I should call my bank.